Good morning, students. Good morning, Good sir. morning, sir. How are you for this morning? Fine, sir. Fine, sir. Fine, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Okay, thanks. I am really fine, ya. Sudah join semua di Google kita pagi hari ini? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Let me check. Jeffrey sudah, Friska sudah, Pianus sudah, Kenny sudah, Nancy sudah, Petani sudah, Ningsi sudah, Jefrianti sudah, Winter sudah. Terima kasih, thank you dia. So for this morning, before we learn the new material, let us pray yang dipimpin oleh ketua kelas. Jeffrey, silakan pimpin kita ke dalam doa. Baik, Pak. Buat kita semua, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan kepada kami semua, sehingga kami bisa kembali belajar pada pagi hari ini. Kami mohon bimbingan-Mu pada saat ini, agar apa yang disampaikan Bapak Ibu Guru kami pada hari ini bisa kami pahami dengan baik. Doa kami yang singkat ini kami landaskan melalui diri anak-Mu Yesus Kristus, penebus dosa-dosa kami. Amin. Okay, thank you, Dad. So, for this morning, we are going to learn about the new material. But before I tell you the new material, let me review the material that we have learned last meeting. What is our material last week? Last week We discussed about simple past tense. Okay, thanks. So, what is simple past tense? Anybody wants to answer it? Yes, sir. Simple past tense is all the activity that happened in the past. Okay, thank you. Any more? Yes, sir. Simple past tense is all the activity that happened before now. Okay, thanks, Julia. You are right. Yeah. So, simple past tense is talking about the activity that happened in the past, or the activity happened before now. It is about simple past tense. So, we are going to learn the new material for this morning. Anybody know about our material for this morning? No, No, sir. sir. No, sir. Okay, thanks, Drea. So, for this morning, we are going to learn about the new material. Before I tell you the material that we are going to learn for this morning, please watch the video below. Silakan ditonton video di bawah ini dan silakan tebak based on the video. Please guess what the material that we are going learn for this morning. Paham? Sir. Based on the video, we can guess the material that we are going to learn. Mengambil hujan. Luadoi ini sangat asri, sejuk, dan menyenangkan. Kami harap masyarakat bisa menjadikan Luadoi sebagai tempat Sudah rekreasi. dilihat? Sudah, Pak. Dua sungai yang ini Disimak videonya. dan Luadoi yang ini. Dan Ini sudah maknanya tahu apa materi Luadoi yang juga kita sudah pelajari mulai ada pada tangga pagi yang hari. membantu para pengunjung. Ini tangga menuju ke Luadoi. Untuk menjangkau Luadoi sudah ada jalan yang bisa diakses melalui roda 4 maupun roda 2. Setelah parkir di ujung jalan maka bisa tunggu melalui tangga ini. Selanjutnya bisa kita menuju ke
lokasi air terjun Luandoi melalui pondok sederhana yang sudah tersedia. Di Luandoi juga sedang disiapkan bangunan yang nantinya akan dipergunakan untuk melayani masyarakat pengunjung. Air terjun Luandoi yang terdapat di Desa Fulele, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nusantara adalah salah satu pilihan yang sangat baik bagi masyarakat untuk berkreasi. Sampai jumpa dan kami tunggu di air terjun Luandoi. Terima kasih. Baik, thanks ya. Sudah disimak tadi dengan baik videonya. Sudah, Pak. Rasa Oke, air terjun mana itu tadi yang sudah dilihat? Luandoi. Air terjun Luandoi. Iya, air terjun Luandoi. Oke, Anda pernah ke air terjun Luandoi? Sudah pernah? Sudah. Oke, terima kasih. Thanks. Okay. Alright, students. After you watch the video, so now I ask you, what is our material that we are going to learn for this morning? Based on the video, I guess that the material that we will learn for this morning talking about descriptive text. Because in the video, someone is explaining a tourist destination. So as far as I know before, when we explain something or explain place, it included descriptive text. Okay, thank you, dear. Any more? Yes, sir, I think that this text because in the video describing a place. The name is Luandoi Waterfall. Okay, thank you. Alright, for this morning, we are going to learn about descriptive text. So, before I tell you, what is a descriptive text? according to me the Ya, Pak. Thanks. You are right, students. For this morning, we are going to learn about descriptive text. So before I continue to tell you about descriptive text, so what is descriptive text as far as you know? What is descriptive text? Yes, sir. According to me, descriptive text is a text that describes place and thing. Okay, thank you. You are right. Descriptive text is a text that discuss or describe a place, person, animals, and things in specific. Thanks, yeah. So, before I continue to tell you about descriptive text, let me show you about our learning objectives in learning this material or in this meeting. Ini adalah target kita yang harus kita capai setelah saya tunjukkan kepada Anda tujuan pembelajaran ya. So, silakan diperhatikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Iya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai pada pertemuan ini. Sudah dilihat? Oke, ini tujuan pembelajarannya. Dengan menggunakan metode pembelajaran scientific approach dan mode pembelajaran number and together, peserta didik mampu menganalisis, membandingkan dan membuat teks deskriptif lisan dan tulis mengenai tempat wisata terkenal dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dengan benar sesuai dengan konteks penggunaannya secara jujur, disiplin, bertanggung jawab dengan ketercapaian 72%. Baik ya, here is our learning objectives. Ini adalah tujuan pembelajaran yang sudah kita capai melalui model pembelajaran number
number heads together. Ya. So pada pertemuan ini Bapak akan mengapply sebuah model pembelajaran kepada Anda. Yang mana model pembelajaran ini adalah model pembelajaran number heads together. Number heads together ini adalah sebuah model pembelajaran cooperative learning, yang mana nanti Bapak akan bagi Anda ke dalam beberapa grup, yang mana setiap grup terdiri dari 3, consists of 3 until 5 persons, 3 sampai 5 orang. Dalam satu grup Anda akan mendapatkan nomor. Bapak akan kasih nomor kepalanya dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Bapak akan menomor, dan setelah dinomor, setiap grup mendapatkan nomor. Ya. Berapa peserta grup akan mendapatkan nomor. Kemudian Bapak nanti akan menyuruh Anda untuk mendiskusikan sebuah teks atau reading text, dan setelah mengerjakan seluruh rangkaian kegiatan di dalam reading text tersebut sesuai dengan worksheet atau LKPD that I will give to you. So after that I will ask you some question. Bapak akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda setelah didiskusikan teks yang sudah Bapak apply kepada Anda. Pertanyaan yang Bapak tanyakan adalah berhubungan dengan worksheet, the question in your worksheet. Berhubungan dengan question in your worksheet. So, saya akan memanggil atau menyebut salah satu nomor yang saya bagi tadi, dan bagi anak kami yang mendapatkan nomor yang saya sebutkan menjawab pertanyaan tentang apa yang Bapak tanyakan kepada Anda. Paham? Paham. Okay, thank you dear. So, before I apply about the teaching learning models, so I will explain before to you about descriptive text that we have discussed before. Alright students, before I apply for you about teaching learning model, so I will explain for all of you about descriptive text that I have tell you before. Pay attention closely to analyze the explanation from the video about descriptive text. Good morning students. How are you for this morning? Hopefully you are fine. For this morning, we are going to learn the material that we are going to learn for this morning, talking about descriptive text. What is descriptive text? Descriptive text is a text which says what a person, place, animals, or a thing is like. Its purpose is to describe and recall a particular person, place, animals, or thing. In descriptive text, there are 3 points that we have to analyze. The first, social function of descriptive text. The second, generic structure of descriptive text. And the third, longit feature of descriptive text. Social function of descriptive text is to describe person, things, place, or animals in specific. In generic structure of descriptive text, there are 2 things that we have to know. The first, identification. The second,
description. Identification contains about the introduction of a person, place, animals, or object will be described. Description contains a description of something such as animals, things, place, or person by describing its features, form, colors, or anything related to what the writer described. The language features of descriptive text. The first, specific participle. The second, use of the adjective. The third, use of simple present tense. And the fourth, use of action. The first, specific participle. It has a certain object, is not common and unique, or only one. For example, Bandengan Beach, my house, Borobudur Temple, and Uncle Jim. The second, use of the adjective or an adjective to clarify the noun. For example, a beautiful beach, a handsome man, the famous place in Japan, and etc. The third, use of simple present tense. The sentence pattern used is simple present because it tells the fact of the object described. The fourth, action verb. Verb that show an adjective, for example, run, sleep, work, cut, and etc. The example of descriptive text we can see in the following reading text. The first paragraph is identification. The second and the third paragraph is description. That's all about descriptive text. Thank you. Nanti saya sudah set di segmen kita tentang deskripsi kita. Selanjutnya nanti saya sudah set di video kita. Dari situ nanti tentang penjelasan yang barusan kamu tonton di WA, di video yang barusan tadi yang barusan Bapak. Okay, thank you dear students. Okay, thank you dear students. After you watch the video about the explanation of descriptive text, so if you have question, I give you chance. Any question? Okay, Okay, Yes, please. sir. I will explain about the step for marking something. Does it include descriptive text? okay, thank you. Great. Yeah. Anybody want to answer the question? Yes, sir. Okay, please. The step of making something. Just descriptive text. Producer text. Okay, thank you, dear. You are right. Yeah. If we explain about the step of making something, it was not descriptive text, but it is a procedure text. Yeah, procedure text. It is procedure text, not descriptive text. Yeah. Thank you, dear. So now, I will divide you in some group. Saya akan bagikan Anda dalam beberapa kelompok seperti yang Bapak sampaikan tadi pada awal. Saya akan mengapply kepada Anda tentang model pembelajaran number heads together. Ya, Bapak akan sebutkan, ya Bapak akan bagi dan sebutkan namanya, mana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1, perhatikan Nancy, Arles, Jeffrey. Kelompok 2, Nancy, Henny, Lipetani. Kelompok 3, Friska, Winter, Zeki. Dan kelompok 4, Opianus, Intan, Yanti, dan
Arne. Ya. Baik, Bapak akan memberikan nomornya. Nomor 1 Nancy dari kelompok 1 Nancy, nomor 2 adalah Arles, 3 Jeffrey. Ya. Kemudian kelompok 2 nomor 1 Nancy, nomor 2 Henny, nomor 3 Lipetani. Untuk kelompok 3 nomor 1 Friska, nomor 2 Winter, nomor 3 Zeki. Kemudian kelompok 4 nomor 1 Opianus, kelompok 2 Intan, kelompok 3 Yanti, dan nomor 4 adalah Arni. Ya. Sudah paham nomornya? Sudah? Oke, nanti ya please make a discussion in your group. Make a small group. Buat kelompok kecil dalam WA dan berdiskusilah di sana tentang apa tugas yang akan Bapak berikan di dalam worksheet atau dalam LKPD. Paham? Oke, thank you. Students, now please open your group WhatsApp. I have sent you about your worksheet, and please to discuss with your group all the activity there. Ada beberapa tugas di sana di dalam worksheet atau LKPD kamu, dan silakan berdiskusikan dengan teman kelompok kamu. Please may discuss it with your friends and make sure all you understand the question that I have put in your worksheet. Yakinkan dirimu bahwa semua Anda dalam satu kelompok mengetahui jawaban-jawaban dari beberapa pertanyaan yang Bapak buat di dalam worksheet tadi. Karena sesuai dengan model pelajaran Number Together that I have explained to you in the end of the teaching, pada akhir nanti setelah diskusi, Bapak akan menanyakan kepada kamu beberapa pertanyaan dan akan mengunjung beberapa orang berdasarkan nomor yang sudah Bapak berikan tadi. Paham? Oke. Silakan berdiskusi. I give you chance around 20 minutes to discuss or to do all the tasks in your worksheet. Silakan didiskusikan, silakan dikerjakan apa tugas yang diberikan di dalam worksheet Anda. Paham? Paham, Pak. Oke, please. Yes, friend, I have sent my opinion in our small WhatsApp group. Alright, students, I give you chance to discuss in your group some tasks or some activities that I have put in worksheet. So make a discuss it with your friends in your group. I give you chance around 20 minutes to discuss about the activity or about the task. Time for you. How do you think question number 1 works? Yes, friend, I have sent my opinion in our small WhatsApp group. Ya kawan, saya sudah kirim yang saya buat di WA grup kecil kita. Coba lihat yang saya kirim. Have you finished? Yes, sir. Okay, thank you. Alright, students. After you discuss with your friends in your group about the task that I have put in your worksheet, so now I will ask you some questions based on the teaching learning models that I have explained with you about numbers together. So now I will ask you. Saya akan menanyakan kepada Anda
berdasarkan model pembelajaran tentang number heads together tadi, langkah-langkahnya yang mana setelah didiskusikan akan ditanyakan oleh guru beberapa pertanyaan dan akan mengunjung di antara kamu untuk menjawabnya, menyebutkan nomor. So, the question is, what is the main idea in the first paragraph? Please answer number 3. Jawab oleh Jeffrey. Silakan dijawab oleh Jeffrey. Yes, sir. Main idea in the first paragraph is Lohandoi waterfall. In the only waterfall in North Nias Regency. Okay, thank you. Any more? The main idea in the first paragraph is Lohandoi Waterfall is 38 kilometers from Gunung Sitoli to 54 kilometers from Binaka Airport. Okay, thank you, Dia. The next question. What tense is used in the text that you have learned? Apa tenses yang sering digunakan dalam teks yang sudah Anda pelajari? Silakan dijawab oleh nomor 1. So let us make a conclusion from the question. Kita buat kesimpulan dari pertanyaan tadi. Ada 2 pertanyaan, maka kita buat kesimpulannya. Ya, kita buat kesimpulan dari pertanyaan pertama. Ya, tadi Bapak bertanya, apa itu ide pokok? What is the main idea in the first paragraph? You are right. Ya, that the main idea in the first paragraph is Lohandoi Waterfall is the only one waterfall in North Nias Regency. Yeah. And the second, what tense is used in the text? The text used, yeah, the tense is used in the text is simple present tense. Ya. Itulah tense yang digunakan karena ini adalah simple present tense. Ya, sesuai dengan yang sudah dilihat tadi atau ketika melihat slide tadi atau video tadi yang sudah dilihat bahwa tenses yang digunakan dalam descriptive text is simple present tense. Ya, thank you. Alright, students. Now, please make a descriptive text. Your task now is make a descriptive text about tourist destination in your area or in your town. Di daerah kamu, di kota Anda, silakan buat sebuah teks deskriptif ya, tentang objek wisata di daerah kamu. Bapak nanti akan mengunjung di antara kamu untuk mempresentasikannya di depan kelas. Salah satu antara kamu nanti akan mempresentasikannya di depan kelas. Silakan ya, please make it ya, silakan dibuat. I give you chance around 20 minutes to do this. Silakan buat dan nanti Bapak akan menyuruh untuk mempresentasikan di antara kamu sama kita ya. Paham? Paham. Paham, sir. Paham, Pak. Okay, students. Yes, sir. Yes. Okay, thank you. Who wants to present or her text? Who wants to present or her text? After you make and please present. Siapa yang mau presentasikan teks yang sudah dibuatnya? Please. Yes, sir. Okay. Explain. Yes, sir. I will try. The title is Laval Beach. It seems tourists have lots of reference of beach when they spend a vacations in Nias Regency of Indonesia. One of them is located in North Nias, which is called Laval. Okay, students. You know about this I have made in Google Forms.
dikerjakan di saat saya please do work. Let us make a solution. Who wants to make pulang kepada kita? Please. Sure. Descriptive text adalah sebuah teks yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan orang, tempat, atau benda. Tujuannya adalah menjelaskan orang, tempat, atau benda secara terperinci, baik itu ciri maupun fisiknya. Okay, thank you. Any more? Descriptive text is a text which says what a person, place, animal, or a thing is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Okay, thank you, Dad. You have from me Okay, then that's all. And keep healthy. Also, lalu mematuhi anjuran see you next week. Good morning. Good morning, sir.